O silencio de uma casa de campo no final de tarde tem peso muito específico. Vermont, quando o out ono comica pintor as folhas de cabra, o vento costuma trazer pronuncio de isolamento que eu sempre considerei reconfortante. Durante 30 anos, aquele silencio foi o meu refugio, a prova viva de que a vida que eu havia construído com Arthur era solida como as fundacos de pedra de nossa varanda. Mas na última terça-feira de setembro, o silencio neo foi reconfortante. Ele foi interrompido por três batidas firmes, quais rítmicas, na madeira escura de porta principal. 30 anos de casada se resumirão ao momento que olhei para o rosto de desconhecida parada na minha varanda e percebi, como no estimego, que o collar de esmeraldas su pescoco pertencia a minha coloqueo de família. Neo era uma imitação. Eu conhecia cada faceta daquela joia. A lapidaco antiga que meu avô havia encomendado Montreal, o fecho ligeiramente desgastado pelo tempo. A mulher que o usava aparentava ter a minha idade, talvez alguns anos a menos. Seus cabelos castanhos estavam presos de forma elegante, e seus olhos carregavam uma exausto que eu não consegui decifrar imediatamente. Ela neo trazia fixas de protesto, neo carava e neo parecia sob o efeito de impulso descontrolado. Ela apenas segurava uma pasta de couro antiga sob o braço esquerdo, enquanto a mão direita repassava sobre a alca de uma mala de viagem de tamanho medio. Você deve ser a Evelyn, ela diz, com uma voz que sua assustadoramente calma, desprovida de qualquer traço de agressividade. O som do meu próprio nome saindo da boca daquela estranha fez o sem congelar nas minhas veias. Olhei para o collar msu pescoco, depois para os seus olhos, tentando encontrar nexo causal que fizesse sentido dentro da realidade que eu habitava há 3 décadas. Arthur estava Nova York, supostamente fechando o maior contrato de fuseo de nossa empresa, de design de interiores e restauro arquitetônico. A casa estava vazia, excito por mim e pelos meus pensamentos sobre o nosso aniversário de 30 anos de casamento, que celebraremos no próximo sábado. Eu balancei a cabeça positivamente, incapaz de formular uma frase completa. Minha mente de arquiteta, acostumada a buscar ordem e estrutura, meio ao chaos de canteros de obras, simplesmente travou. Meu nome é Diana, ela continua, dando passo sutil para a frente, o suficiente para que a luz do candeeiro da varanda iluminasse os papias que comicavam a escorregar de pasta de couro. E eu eco que nos duas fomos casadas com o mesmo homem pelos últimos 30 anos. Mas, ao contrário de você, eu acabou de ser despejada do meu próprio teto por ele. O mundo ao meu redor parece perder o som, restando apenas o eco daquelas palavras que abririam abismo sob os meus pés, vazio do qual eu não teria como escapar sem deixar parte de quem eu era para trás. Meu nome é Evelyn Vance. Aos 54 anos, eu acreditava que tinha alcançado o equilíbrio perfeito que a maioria das mulheres de minha geração ainda buscava. Minha rotina Burlington era o reflexo de décadas de dedicação mútua. Eu e Arthur nos conhecemos na faculdade de arquitetura e urbanismo. Éramos a dupla dinâmica que transformava galpos industriais abandonados em residências de luxo sustentáveis. Nos não éramos apenas marido e mulher, éramos socios igualitários na Vance & Company, uma marca que carregava o prestígio de trabalho artesanal e sofisticado todo o estado de Vermont e na fronteira com o Canadá. Nossa vida era pautada pela previsibilidade elegante, os cafés de manhã de domingo na varanda, as discussões técnicas sobre texturas de madeira e a segurança financeira que nos permitia planejar uma aposentadoria tranquila. Nossa única filha, Clara, já estava formada, trabalhando como designer em Toronto. Com o ninho vazio, eu e Arthur havíamos nos reaproximado nos últimos anos, ou pelo menos era isso que eu me ficava a acreditar.
El cuidaba de parte captaceo de clientes de grande porte y contratos corporativos, en cuanto eu permanecia no coração creativo de empresa, desenhando cada detalhe dos projetos e supervisionando a execução física. Nós tínhamos uma divisão de tarefas que funcionava perfeitamente. A estabilidade não era apenas financeira, era emocional. Arthur era o homem que segurava minha mão quando perdi meus pais, o parceiro que celebrava cada prêmio de arquitetura que recebíamos como se fosse uma vitória estritamente nossa. Naquela semana, a atmosfera na Vance and Company estava elétrica. Havíamos passado os últimos 6 meses preparando o projeto executivo para a revitalização hotel histórico na área de Finger Lakes. Era contrato multimilionário que consolidaria a empresa no mercado norte-americano. Arthur estava radiante nas semanas anteriores, constantemente reuniões externas e viagens de negócios para alinhar os investidores. Eu me orgulhava da energia dele, da sua capacidade de passar noites claro revisando planilhas e relatórios de auditoria jurídica. Ele era o rosto público de nossa estabilidade, o pilar que mantinha a estrutura de nossa vida firme diante do mundo exterior. Naquela tarde de terça-feira, eu havia voltado mais cedo do escritório de Burlington. Osso estava carregado, anunciando uma daquelas tempestades de outono que fazem as velhas estruturas de madeira rangerem de forma familiar. Eu havia preparado bulle de chá de camomila e me sentado à mesa de carvalho da biblioteca, revisando os espocos de jardim de inverno que pretendia dar a Arthur como surpresa de aniversário. A lareira estava acesa, o calor contrastando com o vento que baixa nas janelas de vidro duplo. Tudo parecia estar exatamente onde deveria estar. Não havia único indicio visual, nenhuma nota dissonante na sinfonia daquela vida perfeita que indicasse que a fundação de tudo o que eu construí já estava completamente corroída por baixo da terra. Olhando para trás, os sinais estavam lá, camuflados na normalidade cotidiana como pequenas rachaduras na parede de gesso que a gente ignora que a estrutura começa a ceder. Nos últimos 2 anos, a conta de gerenciamento de projetos de Vance and Company começou a apresentar flutuações incomuns. Pequenos saques sob a rubrica da consultoria de mercado externa, apareciam nos balances mensais. Quando eu questionava Arthur sobre esses valores durante as nossas reuniões financeiras de segunda-feira, ele sempre exibia aquele sorriso calmo que me confortava há décadas. São taxas de exclusividade para os corretores de Nova York, querida. Para conseguir os melhores contratos, precisamos jogar o jogo deles, ele dizia, antes de mudar de assunto de forma natural, direcionando minha atenção para os desenhos técnicos que ele sabia que eu amava analisar. Outra rachadura sutil era a mudança nos seus hábitos de viagem. Antes, Arthur fazia questo de que eu o acompanhasse as premiacos e jantares de gala em Montreal ou Boston. Gradualmente, essas viagens passaram a ser descritas como puramente burocráticas ou maratonas de auditoria mercantis. Ele insiste que eu ficasse em Vermont para supervisionar o andamento dos projetos locais. Você é o cerebro criativo de Vance and Company, Evie. Não posso me dar o luxo de ter você trancada em uma sala de reuniões com advogados chatos, ele murmurava, beijando minha testa antes de pegar o carro dirico ao aeroporto. Eu aceitava o elogio como uma validação do meu trabalho, sem perceber que o isolamento no canteiro de obras era uma estratégia para me manter longe dos livros contábeis raiz. Havia também o telefone que passou a ficar constantemente com a tela virada para baixo na mesa de cabeceira. Habito recente, quase imperceptível, mas constante. Quando o aparelho vibrava tarde de noite, Arthur se levantava com passos leves e ia o corredor de entrada para atender. O Departamento Jurídico de Nova York, fuso horário de investidores internacionais, justificava ao voltar para a cama,
os alhas fixos no teto por longos minutos antes de conseguir adormecer. Eu sentia uma vaga inquietaco, desconforto que atribua ao estresse natural do crescimento da empresa. Final, porque eu deveria do homem que esteve ao meu lado cada momento decisivo de minha vida adulta. E enteo, houve o episódio do collar de Esmeraldas. No Natal passado, decidi usar o conjunto de joias que pertencerá a minha avó materna, uma arranca que ficava guardada no cofre do nosso banco em Burlington. Quando pedia Arthur que o buscasse na agência antes do nosso jantar de família, ele voltou dizendo que o gerente do banco havia informado que a área de cofres estava fechada para manutenção preventiva no sistema de segurança. Passamos as festas sem a joia. Nas semanas seguintes, com a correria do projeto de Finger Lakes, eu simplesmente me esqueci de voltar ao banco para retirar lá. O cofre permaneceu esquecido na minha mente, uma gaveta trancada que continha muito mais do que apenas pedras preciosas. Diana continua parada na minha varanda enquanto a chuva começava a molhar a barra do seu casaco de la cinza. Eu dei passo para trás, permitindo que ela entrasse no hall de entrada, neo por hospitalidade, mas pelo puro medo de que os vizinhos pudessem ouvir o que estivesse prestes a ser dito. O cairo de chuva misturado com o perfume dela preencheu o espaço. Ela colocou a mala de viagem ao lado do cabadeiro de madeira e, com as mãos trêmulas, abriu a pasta de couro sobre o aparador. Eu sei que isso parece uma loucura, ela disse, a voz vacilando pela primeira vez. Eu também que era, descobrir que a conta de nossa casa, em Montreal foi liquidada na semana passada para pagar uma dívida de uma empresa chamada Vance & Company. Eu me aproximei do aparador, as pernas passadas como se estivessem enterradas em cimento. Diana retirou da pasta uma série de documentos oficiais. O primeiro era uma certidão de casamento emitida na província de Quebec, datada de 28 anos atrás. O nome do noivo era Arthur Vance. O nome da noiva era Diana Rousseau. Ao lado do documento, havia fotografias. Neo eram imagens digitais em telefone, mas revelecos fotográficas raiz, antigas e recentes. Arthur sorrindo ao lado de Diana em trail de montanha, em Mont Tremblant. Arthur segurando menino que tinha os mesmos olhos dele, o mesmo formato de queixo. O menino nas fotos cresceu ao longo das imagens, transformando-se em jovem que agora aparentava 20 e poucos anos. Minha respiração fica curta. Eu examinei as datas. Arthur vinha mantendo uma vida paralela completa a menos de 2 horas de carro de nossa casa, cruzando a fronteira canadense com a regularidade de quem cumpri uma rotina de escritório. Enquanto eu passava os fins de semana, em Vermont detalhando plantas arquitetônicas, ele cruzava a linha divisória para ser o marido de outra mulher e o pai de outro filho. Mas o golpe contido naquela pasta de couro ia muito além de treco afetiva. Diana paxu o próximo bloco de papias, eram notificados de execução da hipoteca e transferências de propriedade fraudulentas. Arthur havia utilizado uma procuração plena que eu assinei anos atrás para a gestão de Vance & Company como instrumento para transferir os ativos da empresa para uma entidade de fachada sediada nas Ilhas de Cima. Ele não estava apenas nos traindo emocionalmente, ele estava esvaziando o patrimônio de ambas as famílias. Diana me explica que descobriu a verdade quando o Banco Canadense bateu a sua porta para retomar o Chail de Montreal, alegando que a propriedade havia sido dada como garantia para empréstimo inadimplente contraído pela Vance & Company em Vermont. Arthur havia desaparecido de Montreal há 3 dias, cortando todas as linhas telefônicas e deixando Diana com uma ordem de despejo e uma pasta caia de provas de que o homem com quem ela vive neo passava de uma miragem financeira. O impacto de verdade foi físico.
Senti meus jolhos sidrem e precisii me apoiar na borda do aparador para neo quer no chão de madeira de entrada. Diana estendo a mão para me amparar, mas recuo, compreendendo que qualquer toque naquele momento seria insuportável. Olhei para as fotos espelhadas sobre o móvel, para os documentos legais que ostentavam a assinatura do meu marido e ao lado de carimbos notariais que decretavam a minha ruína econômica. Nas 3 décadas que passamos juntos, eu nunca imaginei que a mente técnica que eu tanto admirava Arthur estivesse sendo usada para traçar uma roda de fuga que nos deixaria sem nada. No dia seguinte, a realidade do colapso se espelhou como incêndio florestal. Fui ao escritório de Vance and Company logo ao amanhecer, acompanhada por advogado especializado em fraudes financeiras que consegui contratar as pressas através de uma recomendação. Quando abrimos as portas da cidade em Burlington, o cenário era desolador. Duas das nossas funcionárias mais antigas estavam sentadas na recepção, correndo diante de telas de computador que mostravam contas bancárias corporativas zeradas. O saldo de nossa conta de opera que o principal era de exatos $42. Arthur neo havia apenas sacado o dinheiro, e ele havia cancelado os contratos de prestação de serviços com os nossos fornecedores de Finger Lakes, retendo os adiantamentos dos clientes na conta internacional de fachada. O telefone do escritório neo parava de tocar. Eram advogados dos investidores do Hotel Histórico, notificando a Vance and Company por quebrar a contrato e exigindo a devolução imediata dos depósitos de garantia. Meu advogado me puxa para uma sala reservada e fechou a porta. Evelyn, a situação é extremamente grave, e ele diz, o tom de voz sombrio eliminando qualquer resquício de esperança que eu pudesse ter guardado. A procuração que você assinou do ele autoridade legal para agir MSU nome. Perante a lei estadual, você é corresponsável pelas dívidas operacionais da empresa. Se neo encontrarmos uma forma de provar o desvio fraudulento antes que os processos criminais sejam abertos, você corre o risco de perder esta casa e todos os seus bens pessoas. Volte para casa naquela noite sentindo o peso do mundo nos meus ombros. Diana ainda estava lá, hospedada em pequeno hotel no centro de Burlington, mas havíamos combinado de nos reunir novamente na minha biblioteca para cruzar as informações dos documentos canadenses com os relatórios contábeis de Vermont. Sentadas lado a lado na mesma mesa onde eu desenhava os jardins de inverno, duas mulheres que deveriam se odiar descobriram que eram vítimas do mesmo arquiteto do caos. Cada linha de crédito que Arthur abria no Canadá era paga com o dinheiro dos projetos que eu executava nos Estados Unidos. E ele havia criado sistema de vasos comunicantes onde a única constante era a nossa exploração mútua. Nas 2 semanas seguintes, o inverno parecia chegar mais cedo em Vermont, trazendo uma geada persistente que parecia refletir o estado de minha própria vida. O processo de auditoria forense revela extenso total do desastre. A nossa casa de campo, o único patrimônio físico que restava, havia sido colocada como contragarante para uma linha de crédito internacional que Arthur havia escutado completamente antes de desaparecer. Recebi a notificação formal do banco dando-me o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel ou quitar uma dívida que ultrapassava as minhas capacidades financeiras atuais. Eu estava prestes a perder o teto onde criei minha filha e o espaço onde passei a maior parte de minha vida adulta. O telefonema para Clara foi o momento mais doloroso de todo o processo. Ligar para a minha filha em Toronto e explicar que o pai que ela idolatrava tinha outra família, outro filho e havia nos deixado na miseria absoluta quebrou algo dentro de mim que eu não sabia se seria capaz de consertar. Clara correu do outro lado da linha, uma mistura de raiva e incredulidade que não me paido por dias. Ela se oferece para largar o emprego e voltar para Vermont para me ajudar,
mas eu recusei com firmeza. Eu neo permitiria que o colapso criado por Arthur destruas o inicio de carreira de nossa filha. Aquila era uma batalha que eu precisava travar de pé, mesmo que minhas pernas estivessem tremendo. Houve uma noite em que cheguei ao meio ponto mais baixo. Diana havia retornado a Montreal para tentar salvar alguns pertences pessoas antes que o cheio fosse liloado, e eu fiquei completamente sozinha na imensa casa vazia. A energia elétrica havia sido cortada devido ao atraso no pagamento das contas corporativas que estavam vinculadas ao meu nome. Senti-me no chão da cozinha, envolta em cobertor de lá antigo, iluminada apenas pela chama fresca de uma vela de cera de abelha. Olhei para as minhas mãos, calajadas pelo uso constante de instrumentos de desenho e vestidas a canteros de obras esperos, e me perguntei como uma mulher que passou a vida inteira calculando estruturas de suporte para edifícios pode dizer a sua própria estrutura desabar de forma tão humilhante. A vergonha era sentimento sufocante. Eu evitava ir ao supermercado local para não ter que encarar os olhares de pena dos comerciantes que conheciam a nossa família há décadas. As fofocas sobre a falência de Vance and Company e o desaparecimento de Arthur já circulavam pelos jornais locais de Burlington. Eu me sentia uma fraude, uma arquiteta que não conseguiu ver que a casa onde morava estava construída sobre a ria movédica. Naquela noite fria de outubro, chorei que não restassem mais lágrimas, desejando simplesmente desaparecer para não ter que enfrentar o amanhecer que traria mais notificações judiciais e quebrancas que eu não tinha como pagar. O ponto de virada veio na forma de envelope pardo amassado que Diana me enviou por meio de cervico de entrega rápida de Montreal. Dentro dele, não havia mais notificações de dívidas ou processos judiciais, mas simum diário de bordo antigo de Arthur que ele havia esquecido no sorteio do cheio canadense durante a sua fuga apressada. Entre anotecos de vos e sanjas bancárias antigas, Diana encontrou conjunto de plantas originais e registros de propriedade de antigo moinho de graos desativado na região de Eastern Townships, bem na fronteira entre Quebec e o estado de Vermont. O moinho havia sido herdado por Arthur de tio avô distante há mais de 20 anos e nunca havia sido incluído nos ativos formais de Vance and Company ou nos balancos apresentados aos bancos. Por erro de cálculo do próprio Arthur, ou por pura arrogância, aquela propriedade rural estava registrada exclusivamente no nome de solteiro dele, mas com uma cláusula de copropriedade matrimonial automática que a legislação de Vermont estendia ao cônjuge principal em caso de abandono de lar comprovado por mais de 30 dias. Liguei imediatamente para o meu advogado, que confirmou a brecha legal. Evelyn, se conseguirmos registrar a transferência dessa propriedade para o seu nome antes que os credores de Nova York descubram a existência dela, você terá motivo físico livre de onus. O moinho é uma estrutura histórica. Pode não valer o império que você perdeu, mas é ponto de partida. Diana me ligou na mesma tarde. Eu não quero aquela estrutura, Evelyn. O moinho fica do lado americano da fronteira, perto de uma rota turística antiga. Eu quero que você vá lá e veja se há algo que possamos extrair daquela ruína. Arthur nos usa para construir a sua riqueza. Talvez seja justo usarmos o que ele esquece para reconstruir as nossas vidas, ela diz, com uma determinação que acende uma fagulha de energia que eu julgava morta dentro de mim. Peguei o meu velho Jeep, que ainda não havia sido apreendido pela justiça por estar registrado em meu nome pessoal, e dirigi 2 horas em Dorico ao norte, sob uma chuva fina que começava congelar nas bordas da estrada. Quando cheguei ao local, o moinho de pedra do século XIX parecia uma aparcao sombria entre as árvores despidas pelo outono. As janelas estavam quebradas. O telhado de ardoja tinha buracos vis-a-vis e a roda de água de madeira estava parcialmente apodrecida. Mas ao dar o primeiro passo para dentro da estrutura,
ligando a minha lanterna de alta potência, meus olhos de arquiteta neo viram apenas destruico. EU 6 vigas de sustentaco de carvalho maciço que ainda estavam perfeitamente alinhadas, paredes de pedra com mais de 60 cm de espessura que desafiavam o tempo e espaço interno monumental que implorava por uma intervenção criativa. Pela primeira vez meses, meu coração neo bate de medo, mas de pura inspiração profissional. Decidi me mudar para o moinho na semana seguinte. Vendi o palco que me restava de joias pessoas e movias que neo estavam alienados ao banco para conseguir o dinheiro necessário para comprar materiais básicos de construção, tênis de isolamento térmico, lona plástica de alta resistência, gerador a diesel portátil e algumas ferramentas manuais de carpintaria. Instalei-me uma pequena sala no andar superior do moinho, que agora servira como escritório do moleiro. Era espaço de 4 por 4 metros, onde monte minha mesa de desenho de campanha, saco de dormir térmico e pequeno fogareiro a gás. O frio era intenso, mas o trabalho físico exaustivo passou a ser o meu melhor anestésico contra a depressão. Meu primeiro objetivo era estabilizar a estrutura antes que as primeiras nevascas passadas do inverno de Vermont chegassem. Subi no telhado com uma corda de segurança presa, a viga central, substituindo as ardojas quebradas por placas de compensado naval cobertas por manta asfáltica impermeável. Minhas mãos, acostumadas a segurar lapiceras e réguas de preciso, agora seguravam martelos pesados e pistolas de califitigem. Cada prego que eu cravava naquela madeira velha parecia auto de protesto contra a narrativa de destruico que Arthur havia escrito para mim. Eu neo era mais a esposa trida que carava no chão da cozinha escura, eu era a arquiteta responsável pela reconstrução do meu próprio destino. Diana veio me visitar no início de novembro. Ela trouxe carregamento de lenha seca e mantimentos de Montreal, além de conjunto de lençóis térmicos que mudaram a qualidade das minhas noites de sono. Vera mulher que compartilhou a mesma mentira que eu, subindo a escada de madeira do moinho carregando caixas de ferramentas, era uma cena que desafiava qualquer lógica convencional, mas que fazia perfeito sentido para nós duas. Sentadas ao redor do gerador portátil, começamos a traçar o plano de negócios para o que decidimos chamar de The Mill House, a casa do moinho. Projeto de espaço cultural e hospedagem boutique voltado para o ecoturismo e retiros de escrita e arte para mulheres. A primeira mudança real neo foi na estrutura de pedra, mas na minha postura. Quando precisei ir a da prefeitura de pequena cidade fronteirica para solicitar as licencias de reforma e mudança de uso do imóvel, o funcionário público olhou para o meu nome no formulário com uma expressão de reconhecimento incomoda. A senhora é a Evelyn Vance, de Vance and Company de Burlington. Ouvi dizer que a empresa passou por seriosos problemas, ELEDs, insinuando uma desconfiança sobre a minha capacidade de arcar com as taxas municipais. Olhei diretamente nos olhos dele, mantendo a coluna ereta. A Vance and Company faz parte do meu passado, senhor. Este projeto é estritamente meu. E as taxas serão pagas à vista, hoje. Ele caramba os papias sem dizer mais nenhuma palavra. A reconstrução, no entanto, neo foi caminho linear de vitórias diárias. A resistência cômica se manifestar de várias formas, a mais dolorosa delas vinda do mercado profissional que eu ajudara a construir ao longo de 3 décadas. Quando tentei entrar contato com antigos fornecedores de madeira tratada e vidros estruturais com os que mantive parcerias comerciais por anos em Vermont, a maioria deles recusou-se a me conceder crédito ou mesmo entregar os materiais na região de fronteira sem pagamento integral antecipado de 200%. É uma questão de política de risco, Evelyn. O nome Vance está associado a muitos calos recentes no estado, explicou antigo parceiro de negocios, desligando o telefone antes que eu pudesse explicar que eu era a principal lesada pela fraude. Além do boicote profissional,
o inverno de Vermont de abu sobre o moinho com uma violência que testu os limites de minha resiliência física. Mitos de dezembro, uma nevasca histórica bloqueou a estrada de acesso à propriedade, deixando-me completamente isolada por 4 dias sem sinal de celular ou energia do gerador, que falhou devido ao congelamento do combustível a diesel. Passei 48 horas derretendo neve uma caneca de metal sobre o pequeno fogareiro a gás para ter água potável, enquanto me mantinha aquecida dentro do saco de dormir com 3 camadas de casacos de lá. Houve momentos, na escuridão daqueles dias frios, que a voz do desespero sussurrava no meu ouvido que Arthur estava certo me subestimar, que era velha demais para comcar do zero uma ruína assolada. Mas o golpe mais tracoeiro veio na véspera de ano novo. Carro preto com placas de Nova York estaciona na entrada do moinho, que havia limpado parcialmente com uma pá de neve manual. De dentro dele saiu homem de terno escuro, segurando uma pasta de documentos com o logotipo de dos grandes fundos de investimento que haviam processado a Vance and Company por causa do contrato de Finger Lakes. Ele caminhou a porta do moinho com passos calculados me entregou uma notificação de embargo judicial preventiva, alegando que a propriedade do moinho deveria ser incluída na massa falida da empresa para cobrir os prejuízos dos investidores corporativos. A senhora deve entender que este é apenas procedimento padrão, Sra. Vance, o advogado diz, com sorriso cínico que me lembro instantaneamente os piores momentos de fuga de Arthur. A senhora não tem os recursos financeiros para sustentar uma batalha judicial contra fundo imobiliário de Manhattan. Seria mais inteligente assinar este acordo de cessio amigável e evitar mais constrangimentos públicos. Olhei para o documento e depois para a parede de pedra do moinho que havia califatado com minhas próprias mãos sangrando na semana anterior. Senti uma fúria fria e cristalina percorrer minha espinha. Diga aos seus chefes em Manhattan que eles podem trazer os seus melhores advogados, respondi, rasgando a notificação de embargo na frente dele e jogando os pedicos na neve acumulada. Esta pedra pertence a mim. Neo vou recuar único milímetro. A tentativa de intimidação judicial foi o combustível que precisava para transformar a minha resistência passiva em uma estratégia de reinvenção agressiva. Percebendo que não conseguiria vencer os grandes fundos imobiliários, jogando o jogo tradicional do crédito bancário, decidi mudar as regras do tabuleiro. Juntamente com Diana e com a ajuda remota de Clara, que criou uma campanha de comunicação digital impecável de Toronto, decidimos lançar o projeto de The Millhouse através de uma plataforma internacional de financiamento coletivo focada em projetos de preservação histórica e impacto comunitário liderados por mulheres acima dos 40 anos. Nos não vendemos apenas a ideia de hotel boutique, nos vendemos a história real de duas mulheres que foram usadas pelo mesmo arquiteto de mentira e que decidiram usar as pedras que restaram para erguer monumento à resiliência feminina. O vídeo de campanha, gravado por Clara durante fim de semana de sol de inverno no moinho, mostrava imagens cruas do meu trabalho físico, os espocos arquitetónicos que fiz à mão na mesa de campanha, e o depoimento honesto de Diana sobre a importância de ressignificar o treco. O impacto foi imediato e avassalador. Em menos de 30 dias, a campanha viralizou entre comunidades de mulheres nos Estados Unidos e no Canadá, arrecadando mais de $250,000 em receitas antecipadas e apoios diretos de microinvestidores que se identificaram com a nossa jornada. Com os recursos entrando diretamente na conta de uma nova entidade legal que cria exclusivamente no meu nome, desvinculada de qualquer arranca jurídica de Vance and Company, pude contratar uma equipe local de carpinteiros e pedreiros independentes de região de fronteira. Homens e mulheres que conheciam o valor do trabalho duro e que não se importavam com os escândalos corporativos das grandes cidades. Supervisionei cada detalhe de obra com uma energia que não sentia desde os meus 30 anos.
Transformamus o antigo galpeo de mogum saleo de convivencia com pe de rito monumental, preservando, as ingrenagens origines de ferro fundado como esculturas industriais no centro do espaço. A reinvenco foi alum de arquitectura física, foi uma transformação estética interna. Dixi de lado os turnos de alfaiataria cinzas que costumava usar nas reuniões corporativas de Burlington e aduti roupas de trabalho práticas, camisas de flanela grossa, e botas de couro que carregavam a poeira real de transformação. Meu cabelo que antes exhibia uma color que artificial para esconder os fios brancos, passou a ostentar porte moderno que valorizava os tons prateados naturais que comunicavam a surgir nas minhas temporas. Quando olhava no espelho manchado do antigo escritório do Moinho, eu neo via mesa sombra da esposa de Arthur Vance. Eu via Evelyn, uma arquiteta soberana de sua própria arte e de sua própria maturidade. A inauguração de The Mill House aconteceu uma noite de primavera tardia, quando as primeiras flores silvestres começavam a brotar nos vales da fronteira canadense. O Moinho estava transformado, as grandes janelas de vidro duplo refletiam a luz quente das lareiras internas, e o som de água correndo pela nova roda hidráulica de madeira que reconstruímos criava uma sinfonia de movimento e vida constante. Mais de 50 mulheres vindas de Montreal, Toronto, Nova York e Burlington preenchiam o salão principal, celebrando o início do primeiro retiro de desenvolvimento criativo e resiliência emocional que organizamos. A atmosfera estava repleta de risadas, música acústica e uma sensação palpável de triunfo comunitário. No meio de celebração, meu advogado de Burlington aproximou-se, de mim segurando uma taça de espumante e uma pasta de documentos com o selo do Tribunal de Justiça de Vermont. A official, Evelyn, ele diz, com sorriso de genuína satisfação profissional. O juiz federal regido caráter definitivo o recurso do Fundo de Investimento de Manhattan. A propriedade do Moinho está plenamente blindada sob a sua nova empresa corporativa, e as investigações de fraude contra Arthur foram desvinculadas do seu CPF pessoal de forma irrevogável. Você está completamente livre de qualquer responsabilidade legal pelas dívidas dele. Respirei fundo, sentindo peso invisível de toneladas ser retirado do meu peito, dixando apenas o ar puro de noite de primavera preencher meus pulmos. Diana estava ao meu lado, usando o mesmo collar de esmeraldas que iniciara toda aquela jornada meses atrás na minha varanda. Naquela noite, a joia neo representava mais a mentira de Arthur ou a arranca roubada de minha família, representava o elo indestrutível de cumplicidade que transforma a nossa dor mutua uma fundação de concreto armado para o nosso futuro. Somos uma para outra sem precisar dizer nenhuma palavra. Nos havíamos vencido o arquiteto do caos no próprio terreno dele, provando que a verdade e o trabalho honesto tem uma durabilidade estrutural que nenhuma fraude financeira consegue simular a longo prazo. A vitória silenciosa veio sem escândalos, sem perseguições dramáticas ou confrontos públicos tribunais barulhentos. Arthur nunca foi encontrado pelas autoridades federais. Os boatos diziam que ele estava vivendo sob uma identidade falsa algum país da América do Sul, foragido e isolado de sua própria história. Ele havia se tornado uma sombra sem pátria, enquanto nós duas havíamos fincado raízes profundas uma rocha que nos pertencia por direito. Olhando para o salão caio de mulheres que encontravam ali refugio para reconstruir suas próprias histórias, percebi que o verdadeiro sucesso neo o império corporativo, que se exhibe nos jornais, mas a capacidade soberana de se erguer após o desmoronamento completo e descobrir que a fundação mais importante sempre esteve dentro de nós mesmas. Sentada na varanda de madeira de The Mill House nas primeiras horas do amanhecer seguinte, observei a névoa cobrir suavemente as águas do rio que alimentava o Moinho. O ar estava frio, mas o calor do café na minha caneca de cerâmica me mantinha ancorada na realidade daquele momento presente.
30 anos de casamento have im desaparecido como firmica, mas o que res tu mscu lugar neo foi o vazio de destruico, mas a solidez de uma nova arquitetura de vida que eu mesma desenhei e executei com a ajuda de maus que antes eu considerava estranhas. A maturidade nos ensina que algumas demolicos são, na verdade, libertacos disfarçadas de tragédia. Se Arthur Neo tivesse quebrado a estrutura daquela vida perfeita que mantenhamos em Burlington, eu provavelmente passaria o resto dos meus dias submetida aos seus silencios calculados, limpando as rachaduras contabias de Vance and Company e acreditando que a estabilidade era o preço justo a se pagar pela ausência de uma verdadeira autenticidade emocional. O colapso me tirou as paredes de gesso e as ilusões financeiras, mas me devolveu a posse absoluta de minha própria voz, de minha própria capacidade criativa e do meu direito de recomicar independentemente de qualquer sorteio de casamento ou contingem de aniversários. Olho para este moinho de pedra antiga e vejo espelho de minha própria jornada. Ele enfrenta séculos de invernos rigorosos, foi abandonado pelo tempo e esquecido por aqueles que deveriam protegê-lo, mas suas fundações permaneceram firmes porque foram construídas sobre a rocha verdadeira. Assim como esta estrutura, eu sobrevive ao meu pior inverno emocional e descobri que, aos 54 anos, a minha história não estava chegando ao capítulo final. Pelo contrário, eu estava apenas assinando os planos arquitetónicos para execução do meu capítulo mais bonito, mais autêntico e verdadeiramente independente.